హలో గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇది వచ్చేసి సోలిస్ yanmar 4215 yanmar అండ్ జపాన్ టెక్నాలజీ. ఇది 3 సిలిండర్ ఇంజన్. సార్ పంపు చూడండి. ఇంజన్ వచ్చేసి ఐడియల్ ఇంజన్, ఎక్స్ట్రా టార్క్, ఎక్స్ట్రా పవర్, ఎక్స్ట్రా మైలేజ్. ప్లాట్ఫారం మంచిగా ఉంది, పెద్దగా ఉంది. 13 టైర్లు. ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్, బెడ్ మధ్య టాప్లింగ్. ఇది వచ్చేసి రివర్సిబుల్ ప్లగ్ గాని వాడుకోవచ్చు. ఆ లివర్ వచ్చేసి ట్రాలీ బద్దె లేవకుండా ట్రాలీ లేపవచ్చు. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కానీ బాగుంది. ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్లు వస్తున్నాయి. సైడ్ గేర్. ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ బ్రేక్. అది ఏడీడీసీ లివర్స్. వచ్చేసి ఎక్స్లేటర్ పెడల్ కొత్తగా ఇచ్చిండు. ఆయిల్ ఇమ్మర్స్డ్ డిస్క్ బ్రేక్స్. డిజైన్ బాగుంది. సింగిల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్. డిజిటల్ మీటర్ చూడండి ఒకసారి. మీటర్ లైటింగ్ బాగుంది. టైం గాన్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి 5 గేర్లు, ఏడీడీసీ లివర్లు, ఆటోమేటిక్ డ్రిఫ్ట్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ కంట్రోల్. అంటే రాయి తగిలినా ఇంప్లిమెంట్ ఇరిగిపోకుండా కల్టివేటర్ అడ్జస్ట్మెంట్ పైకి కిందకి వేసి ఉంటుంది. మేము లోడ్ పడ్డప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా పైకి లేస్తుంది. లోడు రివర్సు హై. పీటీఓ లివర్, డ్యూయల్ క్లచ్. డీజిల్ ట్యాంక్ స్టైల్కి ఇచ్చిండు. డీజిల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 50 లీటర్లు. బ్యాక్ లుక్ చూడండి ఒకసారి. పీటీఓ షాఫ్ట్. ఫ్రంట్ లుక్ చూడండి ఒకసారి. లైటింగ్ బాగా ఇచ్చిండు. న్యూ మోడల్ లైట్స్. టూల్ బాక్స్ లాకింగ్ బాగుంది. ఇది నేడింజర్ల షోరూమ్. ఎవరికైనా కావాలంటే నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా, కాల్ చేయొచ్చు.
సీట్ కంఫర్ట్ సీట్ మంచిగా ఇచ్చిండు. సార్ కీ చూడండి, డీజిల్ ట్యాంక్ సపరేట్ కీ, బండికి సపరేట్ కీ, 12 వాట్స్ ఛార్జింగ్ కిట్ ఇచ్చిండు. పంపు కట్ చేసే వాళ్ళు అది. సార్ ఇప్పుడు బాగా లేపు చూద్దాం. ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసి పైకి లేపుతాయి. 2 సిలిండర్లు ఇచ్చిండు బానెట్కి. సింగిల్ ఫ్యాన్ బెల్ట్, లో మెయింటెనెన్స్, 12 వాట్స్ బ్యాటరీ, పెద్ద రేడియేటరు. ఇది ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక సర్వీసింగ్ 50, ఫస్ట్ సర్వీసింగ్ 50 గంటలకి, మిగతా అన్ని 500 గంటలకు 500 గంటలకు లో మెయింటెనెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి పవర్ స్టీరింగ్ సపరేట్ ఆయిల్ ఇచ్చిండు. జామ్ అయిన ఏమంటే తీసి ఆయిల్ పోసుకుంటే 2 లీటర్లు పోసుకుంటే సరిపోద్ది. 5 ఇయర్స్ ఇంజన్, గేర్ బాక్స్, పంపు వారంటీ. డ్రై టైప్ ఇచ్చిండు ఎయిర్ ఫిల్టర్. ఇప్పుడు ఒకసారి బండి ట్రయల్ వేద్దాం ఫ్రెండ్స్.